Millions of Palestinians will remain living on this land, and millions of Jewish people will remain living on the same land. So you need to start talking about solutions. Leichter gesagt als getan. Der Krieg gibt den Ton an. Im Alltag, im Club und in den Charts. Stimmen, die sich für ein gemeinsames Zusammenleben stark machen, sind eine absolute Randerscheinung. Doch es gibt sie. Auf der Straße und im Nachtleben. There is a minority who still believe in coexistence. The night scene became much more militant and nationalistic, patriotic. I saw a video yesterday of a really big party at one of the biggest places in Tel Aviv, which was full of Israeli flags, and the track that was playing was a very militant song about soldiers, and it made me very sad. What we're doing is an alternative to the militaristic night scene coming to life right now. My name is Chaim Vitali Cohen. I'm a musician, a DJ, and a party producer. My name is Yochai Matus. I live in South Tel Aviv. I'm a former artist and the owner of Kokshok with my fellow Chaim. Kokshok is a party line that's happening for the last 10 years. But it's not just a party line, it's more like a cultural, social reaction to reality. After the 7th of October, I think the whole country was in grief for at least a month or two. But naturally, Tel Aviv as a cultural center came to life much faster than the rest of the country. People started hanging out, having fun, and we decided to start with these evenings that we do now that are called Let's Meet. And a big part of it at the beginning was to give the people the option to have a social meeting, to gather up, to hug each other, to speak, because people were really, like the Corona era, stuck in their homes and grieving about what has happened. We are questioning ourselves, is it a time to party when so many people are getting killed and so many people are in grief? And a lot of friends were murdered at a Nova party. Recently, we did a party at one of our DJ friends was playing, and she lost her boyfriend at the Nova party, and it was like her first time that she went on the DJ stage. So everything is very difficult and complex, but we believe we need to talk about it. We need to give people the opportunity to meet each other and to exchange feelings. We need to do what we're doing, but we also need to give it more meaning. Tel Aviv came to life while in Gaza there's a terrible war. The nationalistic views of people became much more extreme. The slogan "Biachad Nenatzach," together we win, is on the pamphlet to
to parties. It's everywhere. We don't believe in war, and we don't believe in together we will win, because we already lost. New Year's Eve of last year, we started a party called Hafla Techno, which was like our answer to future that we can host Palestinian DJs and play some music that is more local, Middle Eastern, as opposed to the Western techno that we used to play. Then October 7th happened, and right now the Hafla Techno is not going to happen because our Palestinian friends don't want to play in the Tel Aviv scene. I'm Haya Boualdi, originally from Akka, living in Haifa. I'm a Palestinian DJ, human rights activist, and an ex-human rights lawyer. I was drawn to the clubbing scene because of the idea of it creating cross-border community that people engaged in it share the same values of freedom, of self-expression, of unity and love. This experience of radical liberation and letting go of a lot of the societal burdens that we go around with. But since the 7th of October, I haven't played. I'm grieving and I'm mourning, and I have realized that it doesn't matter how genuine the connections were before the 7th of October, how many people I respected as people and also as promoters and DJs and whatever. I realized that we live in separate realities. So we are in Haifa. Haifa, you can say that it's a mixed city with a very rich cultural history. Right now, it's populated by Palestinian and Israelis. And for Palestinians, you can say that it's a cultural center if you're a Palestinian, but you live in Israel. You live in a reality where your neighbors, your colleagues, your sometimes friends are Israelis. You learn their history, you learn their narrative, but you also grow up in a Palestinian household. Many of us come from internal refugee families. You have a whole history, culture, and heritage that is not only erased, but denied. You can feel how much us Palestinians are being deterred from being active and being vocal and being engaging in protests. So we're not doing all that. It's not because we don't have positions regarding the war. It's because we are afraid. We're afraid of arrests, we're afraid of harassments. I just want to tell you what we're hearing. It's an advertisement for a bakery, and it says, "This and that bakery stands strongly with our IDF soldier." You know, from the smallest things, like
your medical center that you go to, or the bakery, or if you take the train, then the train itself. It all has like very massive, Israeli flags, and together we will win. Me as a Palestinian who is exposed to footages coming from Gaza, I know what together we will win means on the ground. Like, I know how it looks like, and it looks like destruction. I see the Israeli society is now going back to normalcy, going back to routine. Nightlife is slowly going back to partying. I live in a different reality and nothing is fading. Like, the tragedy in Gaza is only getting worse and worse by the day. On October 7th, a lot of us did not know how to feel or how to think. Many of the people in the kibbutzes that were affected are peace activists that I knew from my work in human rights field. There was a lot of shock, a lot of pain, confusion, but also a lot of violent reactions from Israelis whom I considered before the 7th of October to be very close to me. And that was a different kind of shock. What happened is that this leftist artistic scene immediately aligned with the military and the government. And that was something that for me was very mind-blowing, because I see the subculture of the clubbing scene as independent from the oppressive establishment. I understood that it comes from pain and it comes from trauma, but it really meant me not feeling that I have a place or interest in being part of the Israeli Tel Avivian clubbing scene. But there are collectives that I deeply respect. Cockshock, for example. I loved playing at their gigs, and I love the fact that they're trashy and political in the same way. They're radical about their escapism, and they're not escaping in terms of silencing thoughts and positions. They give it a place and they give it expression. And I think that it's a very brave thing to do nowadays. This evening is kind of a shout out for our Palestinian friends for hopefully a near future that we can gather together and have built culture together and do things together. Tonight, our hopes for this better future is coming to realization without our friends, but we are longing to be with them in our hearts. Ich bin Svetlana und ich bin Jüdin, habe jüdisch-ukrainisch-russische Wurzeln und ich bin Soziologin. Ich bin Nadine, ich bin Deutsch-Palästinenserin und Israeli und meine Familie ist christlich. Ich bin Tätowiererin und ich habe hier ein Studio in Köln.
und wir sind beide Mitbegründerinnen von Palestinians and Jews for Peace. Thank you. Also wir sind eine Gruppe von palästinensischen und jüdischen und israelischen und muslimischen Menschen in der Kerngruppe, die aufgrund des Kriegs, der durch den 7. Oktober ausgelöst worden ist, sich zusammengetan haben, weil wir uns nirgendwo repräsentiert gesehen haben. Nach der ersten Demo, wo wir 500 Leute dann hatten, lagen noch mal so 2 Wochen und dann bei der zweiten Demo kamen dann fast über 3000 Leute. Und da hat man einfach auch wieder gesehen, wie groß der Bedarf war an so einem Ort oder so einer Community. Wenn die Leute von unserem Background oder von unseren Identitäten hören, dann stellen sie sehr viele Erwartungen an uns. Erwartungen, denen wir meistens nicht gerecht werden können. Wenn man sich als Jüdin auch solidarisch mit palästinensischen Opfern zeigt, so Worte wie selbsthassende Jüdin fallen dann. Es ist so absurd. Oder halt auf der anderen Seite wurde mir auch schon vorgeschlagen, ich solle mich vom Judentum distanzieren, wo ich mir auch denke, was läuft gerade bei euch falsch? So. Früher war ich Nadine, die Tätowiererin oder so. Heute bin ich immer Nadine, die Deutsch-Palästinenserin. Jetzt muss ich irgendwie immer stellvertretend für alle PalästinenserInnen sprechen gefühlt. Und ich muss mich immer zuallererst, bevor ich irgendwas sage, von der Hamas distanzieren. Und dann kann ich überhaupt etwas sagen, sonst hört mir niemand zu. Es ist meiner Meinung nach super, super wichtig, Betroffenen zuzuhören. Und zwar nicht nur zuhören und dann irgendwie die Worte sezieren, die diese Person benutzt und der vorzuwerfen, dass sie dies oder jenes gesagt hat, sondern auch zu verstehen, was die Perspektive, was die Lebenserfahrungen, was die Gefühle dieser Person sind, warum sie so etwas sagt. Dass man eben nicht selektiv sagt, ich habe mit diesen Menschen Empathie und mit den anderen nicht, sondern dass man eben allen Menschen Empathie entgegenbringen kann und allen Opfern dieses Krieges. Es gibt einige Organisationen, wie zum Beispiel Standing Together, die genau diese Haltung auch vor Ort haben. Also nur in einem viel größeren Stil und schon viel, viel länger, als wir das auch tun. Und unter sehr viel schwereren Bedingungen. Und unter sehr viel schwereren Bedingungen. אנחנו קוראים לארץ הזו המולדת שלנו, אבל גם הפלסטינים קוראים לארץ הזו המולדת שלהם. ואם לא נבין שזו המציאות היחידה שעליה אפשר לבסס כל שיחה, זו המציאות היחידה שאי אפשר לערער עליה. Honestly, when we see this division and polarization in the discussion, where you have to hashtag stand with Israel, hashtag stand with Palestine, we feel quite disappointed. My name is Rula Daoud. I am a Palestinian citizen of Israel. And my name is Alon Green. I'm a Jewish citizen of Israel. And Standing Together is a grassroots movement that has in it a Jewish and Palestinian citizen of Israel, started working at 2016 and works on organizing and mobilizing citizens of Israel on issues such as peace, ending the occupation, social justice, and security for citizens of Israel. We had many rallies since the 7th of October, and we were able to have thousands of people coming to these rallies, Jewish and Palestinian citizens. More than 1,000 people in a spontaneous demonstration here in Tel Aviv, next to the headquarters of the military, demanding a ceasefire agreement. Palestinian and Jews in Haifa, we are asking for peace. We are asking for ceasefire. We are here for Jewish-Arab solidarity. And the lack of an alternative by our government is making more people wanting to hear. So what's next? What's going to happen after bombing Gaza? What kind of solution are you really giving us? Many people have understood that the status quo can't continue the same. We can't do the same thing over and over and over and We came to Germany to have a few events, but also because we were very worried with the polarization, with the different war that is going here, about the war we have. Israel, Palestine, and our lives is complicated. And here, the people we've met, it's more of you should be with one side. instead of this
polarization and trench war, start talking about a solution. And this solution must consist the very simple understanding that Jewish safety in Israel is connected or has everything to do with Palestinian liberation. But also, if you want Palestinian liberation, it has everything to do with Jewish safety. You don't need to pick a side, you can be in the side of the people, all the people that live on this land. It's either both of us are going to continue to lose, or both of us will win. That's the only truth there is. Die Schockwellen des Gazakrieges reichen bis nach Sibirien, wo die sogenannte jüdische autonome Region liegt. Mitten im Sumpfgebiet wurde sie in den 1930ern von Stalin ausgerufen, um die jüdische Bevölkerung aus Moskau und St. Petersburg zu bewegen. Bis heute ist sie nicht wirklich jüdisch, auch wenn das Stadtbild der Hauptstadt Birobidschan anderes vermuten lässt. Еврейская область сегодня, это небольшой городок на окраине Дальнего Востока, но тот городок, в котором до сих пор сохранились еврейские традиции. Eind bist du da, als kein Geld ist nicht da und das Leben ist geworden so mies. Здрасте. А расскажите, что такое еврейская автономная область? Это супер. Создана была в 36-м, по-моему, переселился первый приехали. А насколько она сейчас еврейская? 0,1%. Сколько здесь проживает? Например. Где-то 1000 осталось. Жалко. Хороший город, развивается. Правда, евреев мало осталось. 2%. Еврейским был, еврейским остался. Привет, меня зовут Кирилл Месамед, я живу в еврейской автономной области и в городе, который называется Биробиджан. Я родился на территории, прям в городе Биробиджане, но когда настали 90-е годы, появилась возможность покидать Россию. Мы уехали в Израиль, мы прожили там несколько лет. У моей мамы диагностировали рак груди. И после того, как было принято в семье решение, врач сказал, что если вы хотите дальше жить, вам нужно ехать в тот климат, где вы находились до этого. И так мы оказались, собственно, опять в городе Биробиджане. И я скажу, что я много раз пытался уехать с города Биробиджан, но все равно я возвращался почему-то сюда. Значит, так должно быть, значит, так должно быть. Люди, видя меня, сразу понимают, кем я себя ощущаю. Нет, я себя, конечно же, ощущаю евреем. Я русскоговорящий ашкеназский еврей. Я на самом деле, тяжело сказать, что я музыкант. Я больше, наверное, все-таки себя причисляю к поэтам. Я больше поэт. Желтые звезды в белых речах, тело остыло, ровно как час. Черная масса на плечах палача. Мальчик не освоил ремесло врача. Слушай, я, конечно, так как я вырос на улицах, изначально моя музыка была о улицах, о моих жизненных каких-то историях, да. И встречный фар, я пропадаю где-то по бульварам, по барам, где люди по барам. Последние 2 месяца на меня на самом деле оказали очень сильный эффект, потому что когда я увидел, что происходит, у меня был полный шок.
Я ежедневно. И я это называю моей болью. Это моя боль. Я еврей, я не израильтянин. И я очень переживаю за всех людей. И я из-за этой ситуации переживаю даже не потому, что я еврей, а потому, что это просто бесчеловечность какая-то. Мне от всего больно. Я вообще... Моя главная национальность — это добро. Да надо добрее быть. Надо... Человечности хочется больше. В последнее время не могу вообще писать. Буквально вот за полгода, наверное, до этих событий я написал песню. Песня про Холокост. Высшая проба в ротовой полости одним ударом выбивается полностью. Шма Исраэль на устах старика на века. Нитевидный пульс одним знаком клинка. Песня Хасида посеет пусть мир там. Пассивный монумент посыпят пруситом. Быть сытым, но духом как сито. Община с прощением идет по России с визитом. Мы победим, мы победим, мы полетим, мы полетим. Под флагами небо прячут вины. Мы победим, мы победим, мы полетим, мы полетим. Еду работать сейчас, я веду мероприятие. У девочек, они занимаются растяжкой, им сегодня 3 года, у них праздник. Я очень сильно устал, но я сейчас покажу, как может просто резко все меняться. Когда ты входишь в работу, все лицо меняется. И я занимаюсь еще тем, что я веду мероприятия. Помимо музыки, я еще веду мероприятия. В основном это свадьбы, корпоративы, но бывают и мероприятия в другой направленности. Мы сегодня здесь, в Целеместе, находимся, потому что фитнес-центр любимый сегодня. Перед годом давайте ваши милые. Все двигаемся. Готовы? Ну что, будем двигаться, готовьтесь! Левая рука вверх! Да идиша здесь уже в таких объемах-то и нет. Это в мое детство ты на улицу выходил, и сидели бабушки на лавочке, они разговаривали на идише. Такого давно уже, конечно, нет, но в любом случае в Биробиджане всегда будет существовать еврейская община, синагога или еврейские детишки, родители, бабушки, дедушки. Когда-то и мы станем бабушками, дедушками. Наши дети станут родителями. У меня ребенок наполовину русский, да, и причем по материнской линии он русский по факту. По факту он русский. По Галахе он? Он не еврей, да, по Галахе. И когда я Давиду задаю вопрос, кто по национальности, он четко говорит, он еврей. И я его я не могу ему объяснить другое. Ну, потому что он знает, что его папа еврей, значит, он еврей, все. И я очень надеюсь, что он когда-то мне скажет: папа, я готов, и тогда я сделаю все, чтобы он прошел Галаху. И чувствовал себя полноценным евреем. Я был маленький, когда мне говорили, что я жид, я ломал носы. Теперь я стал взрослый, когда мне говорят, что я жид, я радуюсь, и мне приятно. Потому что да, я жид. Биробиджан, еврейская автономная область, это часть Российской Федерации. И вот какое будет будущее у Российской Федерации, такое будет будущее у города Биробиджана. Sarajevo.
die Hauptstadt Bosniens. Vor 30 Jahren tobte hier ein erbarmungsloser Krieg. Viele dort fühlen sich heute durch das Leid in Nahost daran erinnert. Ein altes Trauma erwacht. Veoma je mnogo djece u Sarajevu i Bosni i Hercegovini koji su ostali bez oca, koji su ostali bez članova svojih užih i širih porodica. To je možda jedan od najvećih razloga zašto se mi u ovolikoj mjeri sve ove godine, ne samo u trenutnom trenutku, se osjećamo sa Palestinom, sa Gazom. Slike ubijene djece nas uveliko podsjećaju na sve ono kroz što smo mi prošli. Zovem se Eldin Zeljković, cijeli svoj život boravio sam u Sarajevu, tu sam i rođen. Po zanimanju sam master sociologije, oženjen, imam 4 djece. Posljednjih 10 godina radim kao košarkaški trener sa djecom. Početkom 1992. godine ja sam imao 5 godina. Iznenada, znači, u Sarajevu je krenulo totalno ludilo. Krenulo je granatiranje, mnogim Sarajljama nije bilo jasno šta se događa. Znači, agresija sa ciljem genocida. Bili smo primorani preko noći, bukvalno smo goloruki izašli da branimo svoj grad. Mi smo se u Sarajevu ovdje borili protiv jedne ideologije koja je podrazumijevala ideju velike Srbije. Građani Sarajeva, ne samo muslimani, ne samo Bošnjaci su bili protiv te ideje. Da smo bili svi protiv toga svjedoči samo Sarajevo kao grad u kojem su ostale netaknute sve bogomolje, nebitno da li su one bili islamske, katoličke ili pravoslavne. Tokom agresije na Sarajevo ubijeno je preko 1600 djece, ukupno poginulih 11.000 ljudi. Tokom 4-godišnje opsade i agresije na čitavu Bosnu i Hercegovinu poginulo je preko 100.000 ljudi. Svo to nevojno stanovništvo je bilo izloženo granatiranju, bilo je izloženo napadima sa okolnih brda, baš onako kao što se to dešava trenutno i u Gazi, gdje civili nemaju gdje pobjeći. Evociraju se uspomene iz ranog djetinjstva kada sam svakodnevno bio pod opsadom, ispaljivanje granata, pucanje stakala, hladnoća, nedostatak vode, hrani, morali smo se sami boriti. Znači, moja majka je svakodnevno morala ići po nekoliko kilometara da donosi vodu, skupljali smo kišnicu, hrana je bila na minimum. U 1992. u odbranu grada Sarajeva priključio se i moj rahmetli otac Rasim, koji je tada imao 23 godine. On je, znači, vrlo mlad i već u prvim akcijama on je položio svoj život. On je ukopan ovdje ispod nas u mezarju Kovač sa preostalih 1500 svojih saboraca. Pitao sam se ja više puta, kao dijete, zašto baš ja. Skoro na sedmičnom nivou organizuju se protesti, organizuju se dobrotvorne akcije. Djeca su se spontano, bukvalno samoinicijativno organizovali jednu akciju sakupljanja novčanih priloga gdje su oni prodavali čajeve, sokove i sav prilog donirali za svoje drugove iz Palestine. Znači, oni to prihvate, oni sami, bez mojih nekih inputa, oni sami na to reaguju refleksno da to nije u redu što se događa i u Palestini i da nije u redu ono što se događalo svima ovdje. Tako da njima je s te strane nejasno zašto velike sile ne žele da prekinu sve ono što se trenutno dešava. To im je jedino nejasno, a na što ni ja kao odrastao trenutno nemam odgovore. Ako je prošlo 30 godina od agresije, mi i danas nismo u potpunosti namirili svu štetu, nismo se u potpunosti oporavili i upitno je da li ćemo se ikada oporaviti.